Dumelang baheso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho SABC 2 puong ya matsoho ke tsamaya le Augustine Letlalo le ao le jwalo ha re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. Under normal circumstances, when the parties perform so dismally in the manner the ANC has done in 2024, one would have expected the president to humble himself before the voters and then, of course, set the party on a new agenda. Professor Beki Mkomezulu o re mopresidente wa ANC ha bontsha ho ikokobetsa maobane tshebeletsong ya ANC dikgethong tsa naha. There are a number of visitors towards KwaZulu-Natal during this festive season. Obviously, with the schools reopening tomorrow, today is the last day of our visitors who are now returning home. Ho bonaetse makoloi ya dikete tse pedi ka hora a tswang provinseng ya KwaZulu-Natal. Dipapading re fumana hore Orlando Pirates e tsorame maemong a pele ho Group C ka mora tlholo ya dintlha tse pedi ho ilongwe thapameng ena. Re di thakgola semmuso ka ditaba tse re mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o sebedisitse puo ya January 8 ho tlolla taba ho bao ba seolla mmuso wa naha wa kopanelo ka hore ke ho rekisa ntwa ya tokoloho. Ha ne a tshetlela diketekete tsa batshehetsi puo ka elitjha maobane, Ramaphosa o boletse hore selekane sa mahata mmoho e ntse e le ngatana nngwe. Mohlophuli wa ditaba tsa dipolotiki Professor Beki Mkomezulu o re mopresidente ha bontsha ho ikokobetsa ho latela tshebetso ya mokga dikgethong tsa 2024. The reality, therefore, is that the president was then forced to reflect on how the parties performed last year. But what was disappointing for me was lack of humility. Under normal circumstances, when the parties performed so dismally in the manner the ANC has done in 2024, one would have expected the president to humble himself before the voters and then, of course, set the party on a new agenda. To say whether they like it or not, the ANC will continue to run government. That was, for me, misplaced. The ANC was once in control of the Western Cape. Relations between Mcebisi Skwatsha and Ibrahim Rasool and lack of leadership at a national level resulted in the ANC handing the Western Cape to the DA on a silver platter. Ditherisano tsa meputso ya basebeletsi ba mmuso di simollotse ka nyehelo e ntjha ya mmuso ya diperesente tse 5. Basebeletsi ba gakotse ditherisano tsa bona lekgotleng la naha la ditherisano la meputso ya basebeletsi ba mmuso pele ho selemo sa ditjhelete sa 2025-2026. Basebetsi ba fetotse tseko ya bona ya meputso ka makgetlo-kgetlo ho tloha ho diperesente tse 12 moo ha jwale ba tsitlalletseng ho diperesente tse 6. Mahlakore ohle a dumela hore a tla phethela ditherisano pele letona la naha la ditjhelete Enoch Godongwana le teka ditekanyetso tsa lona tsa ditjhelete ka kgwedi ya Hlakola. Mopresidente ya behang meja fatshe wa naha ya Mozambique Philip Nyusi o kopane le mekga e mengata ya bohanyetsi moo ba neng ba buisana le ka mekgwa ya ho fedisa merusu ka mora dikgetho. Kopano ena e latela kopano ya ditherisano le ditho tse 16 tsa SADC. Valentia Mondlane eo e le mohanyetsi ka sehlohong wa sephetho sa dikgetho sa Mphalane e ne se karolo ya dipuisano tsena. Baetapele ba bang ba hlalositse hore ho belwa ka thoko ha hae ditherisano tsena e bile pheso e kgolo. Mondlane ya kgutletse Mozambique ka letsatsi la ditherisano ka mora ho ba palehong hang ka mora dikgetho. O ntse a tsitlalletse ntlheng ya hore o tlo hlomamiswa jwalo ka mopresidente ka la boraro lona lena. Ha re kgutlela kwano lapeng re fumana hore ditolo tsa molao tse kang dipolao, dipeto, ho hlokofatsa le tlhekefetso ka motabo ha di a sebetswa hantle dilemong tse 5 tse fetileng diteisheneng tsa tse 30 tse ka sehlohong tsa naha tsa sepolesa. Sena se hlahelletse karabong e ngotsweng ya parlamente. Ditolo tsa molao tse kang dipeto, dipolao, teko ya polao le boshodu ba malapeng hara tse ding tsa dintlha hangata di kwalwa di sa fumana tharollo. Bolaodi ba naha ba taolo ya sephetephete provinseng ya KwaZulu-Natal bo lemositse bakganni ba tsamayang mmileng wa N3 o lebang provinseng ya Gauteng le Free State hore ho lebelletswe pula e ka ba sitisang ho kganna ka hloko. Jwale re lekola sephetho mebileng e fapaneng ya naha ena.
Ha ratela pele re fumana hore lefapha la thuto la province ya Free State le na le tshepo e tileng ya hore le ntse le tsorame boemong ba pele ka sephetho sa matriki se nang le boleng lekgetlong lena. Ke dilemo tse 5 jwale tse latellanang province e di hula pele ka rekoto ya diperesente tse 89 selemong se fetileng. Mila wa D3332 o hokahanyang motsana wa Kgamaribana le e meng ya Moleki provinseng ya Limpopo e sentswe ke dikgohola tse bakilweng ke dipula tse matla morao tjena. Tsela ya mmu kwa motseng selegae wa Kgamaribana e itemogela merwalela ka ntlha ya dipula tse matla. Dipula di amile tsela mme ditirelo dingwe di ne tsa tshwanela ke go emisiwa ka ntlha ya dipula. Dikoloi tse di tlisang bahu di tlile di tlisha bahu ka bo 10 ya boshiu because di be di stagile di emela hore di tle di tšee ke di breakdown di dintšhe ka mara metsi ao. Beng ba dithekisi ba re seemo sa tsela ya D3332 se ama dikgwebo tsa bone. Baagi kwa teng ba re ba isitse dingongorego tsa bone kwa phaposing ya tonakgolo wa pele Stan Mathabata. Motho a taxi mo godimo a tsela e mongwe le mongwe ka mokgwa ke tseba re losa more or less 15,000 a month ka tselane ka o lokisha fela repairing. Di-premier tše di fetileng ka moka o thoma ka ngwakora mathodi o fitlha ka Mathabata re ntse re boledišana le bona gore na le reng ka tsela le sa e dire gore e kaonafa le batho ba kgone go sepela mo dima yone. Ditshenyegelo ka ntlha ya dipula di begilwe kwa mafelong jaaka Steelport le Mokopane. Ke Katlegonyoni wa dikgang tsa SABC Kgamaribana. Ha re khutlela ntlhenyane ya dikolo re fumana hore o se o setse matsatsi a mmalwa fela pele dikolo tse bohareng ba naha le tse haufi le mabopo di bulwa mme lekgotla la taolo ya dikolo le bontshitse ngongoreho ka tshubuhlellano dikolong. Lenaneo la thuto la 2025 le tla simolola mo bogautshwaneng. Mme seno se solofetswe go tla le kgwetlho e golang ya go tlala phetelela ga barutwana mo diphaposing borutelo. The National Association of School Governing Body has discussed this matter with the former minister. For now, we are thinking that now they're still on that program of going on where the minister brings extra money to build extra classes, or if not that, then we are believing that now there will be a question of mobile classes. Bathati ba lefapha la thuto mo maemong a bosetšhaba le a profense ba amogetse gore kgwetlho eno e kgakala le go rarabololwa ebile e tlhoka ditharabololo tsa pakakhutshwane le tsa pakatelele. Overcrowding, I think, is obviously a result of two things. One, I think budget constraints in the system. Number two is also a result of, remember, parents will always move to places of economic opportunities. So in as much as the department may plan to build schools in certain areas, sometimes those schools become abandoned because parents are moving more and more to cities. So then that means that as a department, we must be responsive to that. We must extend schools, we must add additional classrooms so that we can make sure that we are able to accommodate that influx of learners. Le fa go ntse jalo go solofetswe fa barutwana ba le bantsi ba tla simolola dithuto tsa bona mo maemong a diphaposi tse di tletseng phetelela. Sentle English, SABC News Mahikeng. Ha re fetela dipapading re fumana hore Orlando Pirates e leng a mabaka-baka e kene ho tse robedi tsa ho qetela dipapading tsa bompudi ba league ya CAF ka morao hlola CR Belouizdad ya Algeria ka dintlha tse 2 ho 1 le ho ba maemong a pele ho Group C. Athe papading ya Confederations Cup e leng Stellenbosch FC le yona e fetetse mokgahlelong ya mantshano ka morao hlola Stade di Milan ka dintlha tse 2 ho 0 Pretoria. Ha re boneng dintlha kgolo tsa dipapadi tsena. Fela ba khona gore tloga jalo ka eno ka morago kgile bona tsego fa tsoma ba se mo maemong a tona kotsi a ba kitla deflection a ba sireletsa e tona manga fa e sirele boile mo fokenga time space talent bato classic bang that's what he does. Saline up against Koulibaly, and he's tucked it away to open the scoring for Stellenbosch. From Cape Town Spurs, and there's the second goal.
fantastic header from Jaden Adams. Moirentse o lekane le phirimaneng ena kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka hora ya borobedi. Bolipi bja latela ke o taba.